Good morning. We will have today, good morning, yes, sure I can. We will have today, well, first of all, the beginning of a week with the Foreign Affairs Council today, but also a Defense Ministers meeting and the Development Ministers meeting later this week. The focus of the Foreign Ministers today will mainly be on Africa. We will host the new chairman of the African Union Commission that I visited in Addis the day after his taking office, and I met him also last week. We are moving from the traditional, purely aid-centered approach to Africa to a real partnership on all fields, from climate change to security, economic development, migration, and obviously humanitarian support. So we will discuss with him and among us how to strengthen even more this European-African partnership, also in view of the summit, Europe-Africa, that we will have in the end of November in Ivory Coast, in Africa, centered on youth and offering opportunities for our young people in Europe and in Africa in particular. This is the best way to manage migration. This is also the best way of preventing radicalization and facing the challenges, but also getting the opportunities that the African continent offers to its young population. We will also have a focus on the Eastern Partnership, preparing with the ministers the Eastern Partnership Summit we will also have in the second half of the year, and demonstrating very clearly that the attention of the European Union as such is at the same time focused to the south and to the east in a very united and coherent manner. We will also, with the ministers, take stock of the work we've done on the implementation of the global strategy on security and defense, with conclusions that will be adopted by the defense ministers later this week. But it is important for me to make sure that foreign ministers are also always involved in this work. We will also adopt conclusions, I believe, on the situation in Venezuela. That is a situation that worries us a lot. The European Union is already very much involved in its work, especially with our partners in the region. It's a situation I've discussed also when I was in New York last week in the UN contest, and it's also a situation that affects many European Union citizens that are also citizens of the country. I think I covered the entire agenda for today, which is an intense agenda, as you've noticed, and I'll meet you, I think, afterwards with the President of the African Union Commission, Moussa Faki, and then at the end of the day for a debrief. If you allow me, High Representative, the situation in Syria doesn't improve with all the effort, all the international committees trying. What is it Syria is missing, or the international need to do to improve it a little bit? A serious implementation of the decisions taken on the cessation of hostilities or the de-escalation of violence is the first step that is needed. Also to guarantee that humanitarian aid reaches all the people in need, and this is what the European Union is focused on at the moment, but especially a focus on the political track. The decision by Staffan de Mistura to restart the political talks among Syrians in Geneva under the UN auspices is the right one. The European Union fully supports his work, also concretely in Geneva and here in Brussels, with a lot of work that we're doing to accompany this process, and this is the focus we're continuing to have. So, diminishing the violence on the ground, guaranteeing humanitarian access and delivery of aid to save people on the ground, and a strong push on the political process among the Syrians in Geneva. This is also what I discussed with the UN Secretary General in New York last week, and with my American counterparts during also last week. Thank you. I'll see you later. Buongiorno. Buongiorno. Maggiore impegno dell'Europa sull'Africa, cosa vuol dire nel contrasto all'immigrazione clandestina? Innanzitutto oggi con i ministri dedicheremo quasi tutto il Consiglio alle relazioni tra l'Unione Europea e l'Africa. È un cambio di prospettiva, l'Africa smette di essere semplicemente il continente beneficiario degli aiuti umanitari o allo sviluppo e diventa un vero partner, dall'economia alla migrazione, alla sicurezza, all'attenzione per i giovani. Diventa un lavoro che facciamo insieme e per questo avremo con noi il Presidente dell'Unione Africana che io ho avuto l'onore di visitare il giorno dopo il suo insediamento ad Addis Abeba,
per preparare il summit tra Unione Europea e Africa che avremo a novembre in Costa d'Avorio. Rispetto alla gestione dei flussi migratori questo significa partnership e cooperazione. Moltissimi paesi in Africa sono al tempo stesso paesi di origine, paesi di transito e alcuni anche paesi di destinazione. Abbiamo un interesse comune ad affrontare questa grande sfida, che però è anche a volte un'opportunità, insieme, in modo razionale, con grande calma, vedendo come possiamo aiutarci a vicenda. Sull'offerta di opportunità per i giovani africani e le giovani africane nei loro paesi e nelle loro comunità, per contrastare le attività criminali delle reti che fanno traffico di esseri umani e nuova schiavitù, per organizzare anche i rimpatri in modo volontario ed assistito, in modo da reintegrare le persone nelle loro comunità di origine e proteggendo le persone e le vite delle persone. Questo è un lavoro che stiamo facendo insieme ai nostri amici africani e credo che oggi continueremo in questa direzione. E poi ci sono dei paesi che hanno già dei dubbi sul fatto che si debbano fare i salvataggi in mare. No, questo è non solo un dovere legale ma anche un dovere morale e l'Unione Europea è oggi in prima linea impegnata nel salvare vite, in mare ma anche nel deserto. A volte non vediamo le morti che avvengono a sud della Libia. Ho visto un giusto appello dell'Italia e della Germania a intensificare il lavoro che facciamo a sud della Libia e quello che stiamo già facendo con un'operazione dell'Unione Europea in Niger, con un'operazione dell'Unione Europea in Mali, con un lavoro che facciamo con tutti i paesi del G5 e del Sahel che incontrerò in Mali tra qualche settimana, come incontro tutti gli anni, per lavorare sul flusso di migranti prima che entri in Libia. Abbiamo oltretutto una missione dell'Unione Europea che si occupa in modo specifico del rafforzamento della gestione delle frontiere in Libia, a guida italiana oltretutto. Rafforzarla è soltanto una buona idea. Ci sono molte aspettative sulla Francia di Macron a Bruxelles? Anche. Grazie.